हेलो मैम, नमस्कार। कैसे हो? ठीक है मैम। ठीक है, अभी तुम दोनों हो, देखो थोड़ा सा वेट करते हैं। Yeah, I think the issue is, I don't know about in New Zealand also, today was the end of daylight savings. So Yeah, I think yeah, maybe, yeah, I think maybe some people are going to get a little bit confused Oh, about then that. I I think. was also thinking in the morning. I thought, then I put the alarm. Otherwise, I would have also missed. I put Yeah. alarm for the time. I thought I had to go in a party, but I missed. I told me I will be late to come back. It was a children's party. They invited me. I thought I will be late. I have to do class at 3:30, not 4:30, because it is today daylight saving gone. What about your place, Austria? What about your place? Is it there also in Australia? Yeah. We From went today? back 1 hour, yeah. Okay. Today? From today? That From means today, yeah. okay. Yeah. So this would have been at 2:30 normally, but luckily when mom woke me up, she said, "You've been sleeping for 1 hour longer than you normally Yeah, would." today it was a So blessing. that's how I checked. I just confirmed. Those who wanted this slept for 1 hour more today. We have to get back our watches. Telephones and laptops go automatically, they do, but our wall clocks and all we have to do ourselves. We'll be waiting for some time for Shivani. She was out of the, and Mrinalini is not well. She will not be attending today. She has got down with COVID. Have you prepared your this revision? Huh? Let me do the words which I will be asking in some time. They were listen word. Our first word will be today, stand. Until Shivani comes. Stand hota hai thod wathun. खड़े हो जाना, stand. Second word is, we will be asking you in some time. Cook hota hai ranun, to cook. Ranun. Open hota hai mutsravun. Mutsravun. Open the door. Darwaza mutsrav. Wash hota hai chalun. Peel hota hai zulun. Ya dyaltulun. Sleep hota hai shangun. Sweep hota hai dubun. Write hota hai lekhun. Distribute hota hai bogravun. Hold hota hai ratun. Chew hota hai चापुन. Fly hota hai wooden. Drive hota hai चलावन. Ride hota hai खसुन. Ride होता है, राइड होती है साइकिल राइड या हॉर्स राइड, वो होती है स्कूटर राइड, उसको बोलते हैं खसुन. फिर सेंटेंसेस भी रिवीजन के लिए हैं. सिट डाउन होता है पत्थर पे. ओपन द बुक हो गया किताब मुचराव. कम डाउन हो गया बोनवस. स्विच ऑन द लाइट हो गया बिजली जाल. गिव मी वाटर मेरे पोन मेरे त्रेश. Give me a rupee, मेरे आख रुपए. Come back, वापस ये. Eat food, बात खे. Go sleep, got shong. Close the door, दरवाजा कर बंद या बार कर बंद. डोर को दरवाजा भी बोलते हैं और बार भी. बार कर बंद या दरवाजा कर बंद. Lay the carpet, कालीन वहराव. Sit on the chair, कुर्सी बैठ बे. Go to market,
bazargat. Wear clothes, palotsun. Palo हो गए कपड़े, सुन हो गया पहनो. उसके बाद है फिर learn relations. फिर तो है ये लेसन वो जो पढ़ोगे. ये वाला तो रिवीजन था. That when we'll open the lesson, we will ask you. I will ask you. So who else has joined? Shishir. Shishir beta, namaskar. नमस्कार मैम. How are you? बहुत बार है तो अच्छी बार है. It's Orzu. So क्या आप मन को थम खुश कशिर पट काट करें. This is the way that you have to speak. God bless you. अच्छी बार है या तो अच्छी बार है. तो क्या कर छुआ? कभी जाए बेटा? मैम मैं छु वासन यत छु कैथन गोमुत नेटवर्कर्स. तो बुक करे join one more time. आध कार क्या अच्छा फिक्र कार. Shravan, 5 participants. ये I know when Australia will Timokona went to join. Kach, यानी कि छे शैलजा छे, दीपांजलि छे, बे ओ शिशिरवन प्रेरणा कर छे. ये गाना ये डे लाइट जो थी ना वो आज वो हो गई, पीछे हो गया 1 घंटा. अच्छा आपका 1 घंटा पीछे हो गया ना. हाँ हो सकता है कि कुछ कंफ्यूजन भी हो कुछ. मेरे को भी वही था कि 4:30 वाले क्लास है. फिर मुझे लगा नहीं. बट ऑस्ट्रेलिया वालों को थोड़ी डीएसटी है, सिर्फ यूरोप और यूके वालों. नहीं उनका भी आया शैलजा. इट इज देयर टू. ऑस्ट्रेलिया में भी डीएसटी है. हाँ अब तो स्टैंडर्ड टाइम हो गया. डे लाइट सेविंग खत्म हो गया. ओके मैं एक बारी फिर ग्रुप में डालती हूँ. पता नहीं सबको पता भी है कि नहीं. मुझे लगता है अब स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज अब तो ये हो गई है 47 हो गया. आई मीन 15 मिनट ऊपर हो गए क्लास के. 9:15. Let us start the class. Shishir, are you there back? Yes, I am here. Okay, beta. Let us do the prarthana as usual. You also do. Om Namami Tvam Sharda Devim Mahabhagim Bhagavatim Kashmir Purvasinim Vidyadainim Rakshmam Namami Tvam. Lalvak. Ame Panasadras Navichas Laman Kat Boj Daimyon Mit Ditar Amen Takin Oenzen Shaman Zuchum Brahman Gargatsel. ये तो अब तुम लोग को पता ही है कि क्या रिवाइज करना है, कैसे समझना है बातों को. Let us go to this thing. This means Kashri Suten Kashir Sari Nat Varanik Haran Kav. ये है एक फेमस कश्मीरी पोइट अमीन कामिल जिन्होंने ये लिखा है. This means we are Kashmiris because of the Kashmiri language. If language is lost, we will be like lost crows of a desert. इसलिए ये दिमाग में हमेशा रखना है कि that we are, if we are Kashmiris, we should learn the language as other community, other regions of India, everybody in world. They talk, they speak. If they don't, they learn their own mother tongue. And you people are learning. We feel proud, we feel good that you are learning. 1 minute. I will be asking you the words. These are Indian words.
Shelja, you start. Stand. Tod Wotten, Very good. Cook. Runnen, Open. Open is colon, Mutravan and colon. Wash. yes, sorry. Wash is Chalon. Shalom. Very good. Peel. Peel, I can't remember peel for some reason. Peel Chalon. is deltulun. Deltulun, Peel yeah, is जैसे अगर हम फ्रूट को उठाते हैं is deltulun. Deltulun. Sleep. Shangun, Who else is there? Shishir, can you after this sweep? Sweep. I think it should be mm, Duvun. Duvun. Okay. Duvun first. Duvun harsh या duvun हाँ ठीक है. Right. Ride. It is ride, right? RIDE. Right. लिखना जिसको हिंदी में बोलते हैं. Right. Okay, right. शैलजा नहीं सॉरी दीपांजलि और who else is there? जिसको अगर नहीं आता आगे बोलते जाओ तुम. जिसको आता है बोलो. Lekun, Lekun. Very good. Distribute. Background. Very Berg good. ground. Hold. Background. Hold. Do no. Ratun, Ratun. Excellent. Chew. Tapun. Tapun, Kapun. Very good. Fly. Budun. Wooden. Drive. Salavan. Chalavan. Chalavan. Good chalavan. Ride. Khasun. खसुन नहीं वह खसुन नहीं सीढ़ी चढ़ना नहीं. किसी बाइक या स्कूटर या जिसको बोलते हैं जॉय राइड उस तरह का खसुन हो गया वो. सेंटेंसेस बोलते जाओ. जिसको आता है बोलते जाओ. रिवीजन भी हो जाएगा. एवरीबॉडी. sit down is Patharbe, Sit down is patharbe. Next. Eat food is batkhe. Try everybody try. Yes, very good. हाँ. okay. बिकॉज मैं सबको नहीं देख पा रही हूँ. मेरे स्क्रीन में ये है इसलिए तुम अपने आप ही पहल करो. यू डू योरसेल्फ. हाँ. नेक्स्ट इज Open the book is Kitab Machravan. Machravan. Go sleep is Gus Shank. शैलजा. यू ऑल्सो. Yes, so go sleep is Gus Shank. ओके. काम डाउन शिशिर. Calm down is I cannot recall right now. बनवास. Bonvas, काम Okay. हो गया. आओ और डाउन हो गया नीचे. बनवास. क्लोज Okay. द डोर. Barkar ban. Darvaz Mutra. दरवाज मुचरा. Okay, मुचरा Mutra नहीं is है. क्लोज है. Ban, Close Mutra है is बेटा. open. Okay, sorry. Barkar ban. हाँ. Band. Okay, right. बार कर बंद या दरवाजा कर बंद. दसवीं चीज दोनों चीज. नेक्स्ट. Switch on the light is Bijli Zal. Very good. Lay the carpet. Berlin Vara, Curlin Vaharav. Excellent. Curlin You give Vaharav. water. Medipur, Medipun. बहुत अच्छा. Sit on the chair. Kursi Kursi Pet pet be. Kursi Pet bay. Kursi pet be. Pet bay. Give me a rupee. Medi Akrope, Rupai. Good. Media crop. Go to market. Bazar Gas, Bazaar Gas. बाजार नहीं है ये बाजार है. Bazar. Bazar. बाजार गाछ. Ba- Come back. Vapas Fair, वापस फेर. वापस ये वापस या वापस फेर. Wear clothes. Palav lag. Palavlag. गुड. अब ये है क्लोज रिलेशंस के बारे में. पैटर्नल अंकल क्या होता है? पेतर. एक बारी मैं बोलूंगी फिर तुम लोग पढ़ोगे. पैटर्नल अंकल इज पेतर. पैटर्नल आंट इज पेचेन. मैटरनल अंकल इज मॉम. मैटरनल आंट इज मामन.
Grandfather is Budibab. Grandmother is 9. Paternal uncle's son is Pitur boy. Paternal uncle's daughter is Pitur bene. Maternal uncle's son is Mamtur boy. Maternal uncle's daughter is Mamtur bene. Chalo Shailja, tum sabko repeat the all names. Only not English. You repeat this. Rest you will learn later. Repeat in Kashmiri relations in Kashmiri. Yes. Okay. Start with Pitur. Peter, Pechan, Mom, Mom, Maman. I Very can't do good. that one. Yeah. Barba, Budibab, Nine. yes. Peter boy, Yes. Peter Ben, Good. Mom to boy, Mom to Ben. Very good. Chalo Dipanjali. Yeah. Paternal uncle is Peter. Paternal aunt is Pechan. Pechan. How do I say it? Pechen. Pechan. Pechen. Pechan. Chen. Chen. Pechan. Maternal uncle is mom. Maternal aunt is mamai. Grandfather is Budbub. Grandmother is Nine. Paternal uncle's son is Pitur boy. Paternal uncle's daughter is Pitur beni. Maternal uncle's son is Mamtur boy. Maternal uncle's daughter is Mamtur beni. Okay. Shishir, you read. Okay. Paternal uncle is Peter. Paternal aunt is Pechin. Maternal uncle is Mam. Maternal aunt is Mamain. Grandfather is Budibab. Grandmother is Nine. Paternal uncle's son is Pitur boy. Paternal uncle's daughter is Pitir Bain. Maternal uncle's son is Mamtur boy. Maternal uncle's daughter is Mamtur Bain. Very good. Who else is there? Anybody else is there? Yeah, I'm here as well. Chalo Manya, start. Paternal uncle is Peter. Paternal aunt is Pechen. Paternal uncle is Mom. Maternal aunt is Mama. Grandfather is Budibab. Grandmother is Nan. Paternal uncle's son is Peter boy. Paternal uncle's daughter is Peter Benya. Good. Maternal uncle's son is Mamtur boy. And maternal uncle's daughter Mamtur Benya. Excellent. बहुत अच्छा. Revision हो गया. 4 लोगों ने read किया. 4 students read it. तो 4 बार revision हो गया. मैंने एक बार पढ़ा. I think this is now clear. Any problem in pronouncing any word? You will later learn yourself. Is it okay? Yeah, और could कोई you तो just, नहीं है. I can see you 4 only here. Anybody else there? could you just please repeat how to say maternal aunt? That Repeat again. Which one? could you please repeat how to say maternal Paternal aunt. Pechen. Chen. Maternal. Maternal is Maman. Mama. Maman. Thank you. Small sentences for daily use. Can you try and use them in your daily routine? Tell me means Mevan. Tell me means Mevan. Who are you? Sukushuk. Go out. Never near. Keep singing. Gyavan rose. Show your tongue. Panin zev how. Panin zev how. Read this book. Ye kitab par. Ye kitab par. Who is he? Sukushuk. And Hukushuk. पहले ही बोला था. Sukushuk, Hukushuk. Su means which one is not visible, and Hukushuk, which is visible. 2 things there. Read now. Start reading. Shelja, start. Tell me is Mevan. Who are you? Sukushuk. Go out. Never near.
keep singing, Gevan Rose, show your tongue, Banun Zev Hav, read पनिन, this. ये है पनिन, पनिन ज़ेव जो है टर्म है फीमेल, इसलिए अगर अगर मेल चीज होती तो वो तो पनुन, ये है यहाँ पर फीमेल, ज़ेव Okay. होती है Banun फेमिनिन, Zev Hav. ज़ेव हाव, Hav. Read this book, ये किताब पर. Who is he? Sukuschu or Hukuschu? वेरी गुड. चलो नेक्स्ट मानिया. Tell me is Nevan. Who are you? Sukuschuk. Go out. Never ner. Keep singing. Gevan Rose. Gyavan, Gevan Rose. Gyavan. Show your tongue. Panin Zevhav. Read this book. Ye kitab par. Who is he? Sukuschu and Hukuschu. Next, Shishir. Okay, tell me, Mevan, who are you? Sukuschuk, go out, never near, keep singing, Gyavan Rose, show your tongue, Panun Zevhav, read this book, Ye Panin. kitab, Panin Panin. Zevhav, Hmm. okay, read this book, Ye kitab par, who is he? Sukuschu, Hukuschu. Very good. Next, Dipanjali. Yeah. Tell me is Mevan. Who are you? Sukuschuk. Go out is Nebarner. Keep singing Gyavan Rose. Show your tongue Panen Ziev Hav. Read this book Ye Kitab Par. Who is he? Sukuschu. Hukuschu. Sukuschu, Hukuschu. Su is जो मैं देख नहीं पाती हूँ. Which one I am not able to see. Hukuschu means which I can see. ठीक है? Anybody else? No. Next is. टुडे एक बारी मैं पढ़ूंगी, फिर तुम चारों को पढ़ना है, अच्छे से रीड करना है. जहां डिफिकल्टी होगी आई विल अगेन रिपीट. टुडे इज संडे, बोला जाएगा आज आतवार. गेट योर बुक पनिन, किताब आन. ये पनिन का यूज कई बार हुआ है, अपनी होता है ये. यूवर्स इन फेमिनाइन. पनिन किताब आन. वेयर इज पिंकी? पिंकी का तिच्छे. It is raining. Root Chupyavan. It is snowing. Sheen Chupyavan. What are the plants? Kulen Disag. Kulen Disag. Is food ready? Batcha tayar. Is food ready? Batcha tayar. अगर इसके बदले में होता है, क्वेश्चन नहीं होता है, सीधा होता है, food is ready, उसका होता है batchu tayar. When the sentence is converted into a question, it is said cha. Chuka ban jata hai cha. Bat cha tayar. This is a question. Iron your clothes. Palwan kar kunj. Press karne ko, iron karne ko kunj bolte hain. Papa has come. Papa chu amut. Sit down here. Yetat be pathar. Yetat बे पत्थर. ये टेक्स्ट थोड़ा डिफिकल्ट है. आई विल रीड इट 2-3 टाइम्स. पहले है ये. अगर इसमें पूरी ऊपर से मात्रा होती तो ये हो जाता. ये है शॉर्ट में. ये टेक्स्ट बे पत्थर. जल गस ठीक. गेट वेल सून का है जल गस ठीक. अब शुरू करो, दीपांजलि से शुरू करो. हाँ. Today is Sunday. आज आठवार. Get your book, Panen, Kitab An. Where is Pinky? Pinky Katichi. It is raining. Ruchu Pyavan. Ruchu Pyavan. It is snowing. Shin Chu Pyavan. What are the plants? Kulai. How do I say this? Kulyan. कुलन ठीक है. Exactly कुलन. Kulyan Disag. Is food ready? Batcha tayar. Iron your clothes. Palwan karkund. Papa has come. Papa chu amut. Sit down here. Yetet beh pathar. Get well soon. Jal gach ठीक. जल गस ठीक.
Next, Mania, read out everything, how Dipanjali has done. Today is Sunday, आज छे आतवार. Get your book, Panin Kitab on. Where is Pinky? Pinky Katichi. It is raining. Rud Chupivan. It is snowing. Shin Chupivan. What are the plans? Kulyan Disag. Is food ready? Batacha tayar. Iron your clothes. Palavan Karkund. Papa has come. Papa cha amut. Sit down here. Yatit be patar. Get well soon. Jalagat teek. Chalo, Shishir. Today is Sunday, as छे आतवार. Get your book, Panin Kitab an. Where is Pinky? Pinky Katichi. It is raining. Rood Chupyavan. It is snowing. Sheen Chupyavan. Water the plants. Kulyan Disag. Is food ready? Bacha tayar. Iron your clothes. Palwan Karkund. Papa has come. Papa chu amut. Sit down here. Yatyat be pathar. Get well soon. Jal guts theek. Okay, very good. Shelja. Today is Sunday, Az Che Atwar. Get your book, Panin Kitab an. Where is Pinky? Pinky Katichi. It is raining. Ruth Chupyavan. It is snowing. Sheen Chupyavan. Water the plants. Kulin Disag. Is food ready? Batacha tayar. Iron your clothes. Palavan kar kundi. Papa has come. Papa chu amut. Sit down here. Yetet be patar. Get well soon. Jalgas teek. There are 2-3 sentences. You can use them daily. What day is today? कोई भी दिन है तो आप बोलोगे today is Sunday. आज आतवार. किसी को ठीक बोलने को बोलना है get well soon. जलगस ठीक. तो इसमें 2 वर्ड थे जिसको बोलने में तुम लोग को थोड़ी डिफिकल्टी थी. एक तो था कुंज. 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 एक था येत्यत. येत्यत होता है here. येत्यत. Rest of the words are simple. They are not difficult. You managed all. फिर learn है parts of body. Hair होता है mus. Head होता है कल. Forehead होता है deck. Face होता है butt. Eye होती है uch. Ear होता है कान. Nose होती है नस. Mouth होता है urs. Tongue होती है ज़्याव. Lips होते हैं वुट. Teeth होते हैं दंत. और chin होती है हंगन. A bit difficult. When I used to teach children in India in college, वो बोलते थे ये हंगन. What is hangin? It resembles like Chinese. Chinese words are spoken like this. Hangin. I will make you read several times this word. I will repeat once again. Mas, kal, dek, but, uch, kan, nas, us, zel, wut, dand, hangain. Hangain. Start with Shelja. So hair is mas, head is kal, forehead is dek, face is but, eye is uch, ear is kan, nose is nas, mouth is urs, tongue is yav, lips is vut, teeth is dant, chin is hongan. Very good. Next, Manya. Hair is mus. Head is kal.
forehead is dekka, face is boot, eye is arch, ear is kan, nose is nas. Ear is kan. Kan. Or K-A-N, kan. Mouth is us, tongue is yav, lips is vut, teeth is dand, and chin is hongan. Next. Shishi. Hair is mus, head is kal, forehead is dek, face is but, eye is ach, ear is kan, nose is nas, mouth is us, tongue is yav, lips is vut, teeth is dand, chin is hongan. वेरी गुड. मैं सोचा था होंगन बोलने में, लेकिन तुम तीनों ने बहुत अच्छे से बोला. नेक्स्ट दीपांजलि. Hair is mus, head is kal, forehead dik, face is but, eye is arch, ear is kan, nose nas, mouth us, tongue zyav, lips vut, teeth dand, chin hyungan. वेरी गुड. How many parts of body मतलब you kept in your mind? कुछ याद हुआ? बहुत इजी है, मुझे नहीं लगता डिफिकल्ट है. क्यों? You will. अब ये है 3 वर्ड्स है, यहाँ पर है ये. थ्रोट होती है नेक. थ्रोट होता है होट होट होट. और कर होती है गर्दन. होट होट मीन्स ये अंदर से, इनसाइड वाला थ्रोट, होट. और नेक होती है गर्दन, ये बोलते हैं ये गर्दन को नेक. ये तो ये हो गया. उसके बाद क्या है? पीडीएफ ऑफ लेसन विल आल्सो बी पोस्टेड ऑन व्हाट्सएप ग्रुप, जैसे एज यूजुअल होता है. यू डोंट हैव टू जंप. Okay, practice reading sentences with expressions. Teachers will translate. Do you want to do with me this? कि वो repeat करूं? बताओ. As you will say. बोलो. We can Repeat try. करो think लेसन. आप पढ़िए फिर हम repeat करते इसको हैं. पढ़ो. हाँ ठीक है, मैं पढ़ूंगी. अथ मंज छुन कांह शक ज़ ज़ु छुक सठा तेज. अथ मंज छुन कांह शक ज़ु छुक सठा. There is no doubt that you are very clever, you are very fast. फिर है वातान वातान वٲتۍ तिम अकिस नागस पेट तो अति दितुक थक. They reached, चलते चलते they reached somewhere and they stopped for a while. Nag means water body. Pond sort of. पॉन्ड से तो बड़ी चीज होती है. उसी टाइप का वर्ड, मुझे अभी कश्मीरी वर्ड याद नहीं आ रहा है. आई विल लेट यू नो. तो वहां पर पहुंच गए. फिर है हजन कोर मोहनविस आलव सूरस करनवन लार. दीज आर वेरी डिफिकल्ट सेंटेंसेस. खैर कुछ नहीं, मैं पढ़ लूंगी. खजन मीन्स जो होता है मास्टर, उसने बुलाया. ही कॉल्ड, अपने सर्वेंट को बुलाया और थीप को पकड़वाया. गॉट होल्ड ऑफ द थीप. पन्निस मालिस माजि हुंद गछि खदमत करें. ऑलवेज हेल्प योर मदर फादर. मालिस माजि मीन्स माँ बाप. अस कशीर गमत when we had been to Kashmir. अस कशीर गमत when we had been to Kashmir. बुछुस यात मकानस मंज दहिमिस पोरस पेट रोजान. बुछुस यात मकानस मंज दहिमिस पोरस पेट रोजान. I stay on the 10th floor of this house. बुछुस, this is for a male. यात मकानस, इस मकान में. 10th, दहिमिस पोरस means 10th story. I live on the 10th story of this house. Yichu kala paga Sölus Gatsan. He every day goes for a picnic. Amis Asi Jan Guzarat Tavaichas
23. He will be a rich person, so he has got many servants, maids. फिर है Val chakras gatsav. Let us go for a picnic. Varyah kal gom se praran. It is long that I have been waiting for you. Varyah kal means बहुत time. Gom हुआ मुझे, praran waiting for you. Shirinchu school खुल्योमुत. Children's school has opened. Dapan ratnas gets bana asun. जैसे मैं आज के दिन I will tell you people that I am teaching you Kashmiri. If you are ready, if you are interested, if you are willing, उसके लिए ये sentence का use होगा. Ratnas gets bana asun. I am giving you something, you have to take. Ratnas gets bana asun. Yiman gariban chuna zindaroznuk hak. Are these poor people no right to live? Yiman gariban, in गरीबों को चुना नहीं है जिंदरोज़ हक. Have they not got this right to live? Basan chum zi se chui n yoruk vyapan. It feels that you don't like my talking. Wal az karo pruin pert katha batha. Come, let us talk as we used to talk before. Dapan raz gavye bhujit setha khosh. It says that Raja, a king, became very happy to listen to hear this. But these are just for reading, to practice your reading. A bit, these are difficult, you won't be able to do these sentences. जब तुम लोग वो करोगे, last वाला जो मैंने कराया है, you won't ask me anything, any problem. मैम वो एक सेंटेंस में एक वर्ड था दाई बेत्री करके, उसका मीनिंग क्या है? इस लास्ट वाले में? हाँ लास्ट वाले में. दाई होती है सर्वेंट, मेड सर्वेंट. अच्छा दाई, ओके, गॉट इट, आई गॉट इट. ठीक है. एनीथिंग एल्स? आज का लेसन पूरा हो गया. अगर कुछ पूछना है यू कैन आस्क मी, इफ नो तो वी कैन वाइंड अप एज यू विश. अच्छा ये लोग बाद में आए ना, तुम जरा थोड़े वर्ड्स का मीनिंग बोलो जो जो बाद में आए थे. स्टैंड होता है खुद. कुक होता है बावर्ची. बात रन. हाँ रन. ओपन होता है मुचराव. वॉश होता है छल. पील होता है देल कडून. जुलुन भी और त्याल तुलुन भी, दोनों चीजें. स्लीप होता है शोंगुन. स्वीप होता है डून. स्वीप होता है डून. राइट होता है लेखुन. डिस्ट्रीब्यूट होता है बगराव. वेरी गुड. होल्ड होता है मराठन. रटन. होता है चापुन. फ्लाई होता है बुडून. ड्राइव होता है चलावन. राइड होता है खसुन. हॉर्स राइड, बाइसिकल राइड, स्कूटर राइड, कार राइड. राइड उसमें यूज होगा खसुन. सिट डाउन हो गया. पत्थर पे. ओपन द बुक. किताब. ठीक है ठीक है. हाँ किताब मुचराव. काम डाउन. बनवास. वेरी गुड. बनवास. राइट.
बिजली जाल बिजली Give जाल me water. मेहदी बुआई Give me a rupee. मेहदी आखरोपी आँख रुपए Niti akrope. Come back. वापस फिर Good. Eat food. बत खे बद खे Go sleep. That's गस strong. शोंग Very good. Close the door. But कर बंद कर दरवाजे कर बंद और बार कर बार कर बंद कर Lay the carpet. कालीन Bahara. Bagara. वारा Sit on the chair. कुर्सी पेट पे से पेट कुर्सी Very पेट पे good. Go to market. बाजार बाजार गच गच Wear clothes. पलव लाग पलव लाग Okay, that's good. You are doing well. All four attended the class. That's fine. But others were supposed to attend. नहीं किया है. Time भी change करते रहे इधर उधर उधर. But अब क्या I करें? think it's because of daylight savings here. Because I thought it would be at 2:30. That's why I was a bit late. I know that. I had also to remember because this was changed today. It's okay, but others you should, if you are in contact, let them know that they should do the class. Is that fine? Mhm. God bless you all. This was a good learning today. And keep going, keep revising and do the homework. Bye for this day. Have a good week. Okay? Thank you. Thank you, Bye, ma'am. bye, bye, Bye. bye. थैंक यू Thank you. God bless. बाय